ओके वी कैन गो अहेड। सभी का स्वागत है। तीनों स्पीकर धवल जी, ऋचा जी, हेतल जी, सभी का स्वागत। और हर्षवर्धन भाई, आपसे निवेदन करूंगा कि आज यूनिवर्सल प्रेयर से आप शुरुआत करें। हाँ जी, thank you. Let us begin with the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, in every atom. O hidden light, shining in every feature. Oh, hidden light, shining in every future. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee, May each who feels himself who as one feels with himself, thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Sir, you are muted, sir. बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन भाई। और सभी लोग जो जुड़े हैं, उसमें जो लोग ऐसे जुड़े हैं कि नए हैं या इसमें आ रहे हैं, तो ये जो किताब है हिडन साइड ऑफ थिंग्स, लेडबिटर जी की लिखी हुई, इसका ये पूरा एक तरह से अध्ययन है, जिसको हम बोलते हैं त्रिवेणी बुक टॉक्स। और चैप्टर 11 पर हम अभी हैं। धवल जी ने ये एक जिम्मेदारी ली है, कठिन जिम्मेदारी है, कि पूरी किताब का एक तरह से तीन दो भाषाओं में और ट्रांसलेशन हो रहा है। और इन्हीं भाषाओं में वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी, जब जैसे जैसे चैप्टर्स पूरे होते जाएंगे, तो उस तरह से इसका एक उपयोग और बढ़ जाता है। धवल जी का एक छोटा सा परिचय। तो वे एमकॉम है। वर्तमान में वो न्यूयॉर्क फार्मा एलएलपी में ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स के प्रमुख रूप में कार्यरत है। बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट होती है वो। इससे पहले वो एक दूसरी लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी में भी काम कर चुके हैं। गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन के युवा एकदम सक्रिय सदस्य हैं, और अहमदाबाद स्थित रोहित लॉज के मेंबर हैं। जाहिर है हर्षवर्धन भाई के कारण विरासत में बचपन से ही उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माहौल में ही अपना जीवन बड़ा किया है। और इस समय वो जब भी है, मेरे ख्याल से 20-25 साल से वो इसकी सदस्यता रखते हैं, उसमें जुड़े हुए हैं। और इस यंग एज में भी वो ईएस के भी मेंबर, प्री मैस्टरी में भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं। और शायद इसीलिए एक अध्ययन की जो एक बारीकी की आदत है, उन्होंने इसे बहुत खूबी उगाई है। तो धवल जी, आप आज का शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Taralji. I hope I am audible. या So we'll begin with the part one of today's lecture. This is how are we influenced by occasional events, and what we are going to cover here is first is political meeting, then second is crowds, then third is seance, fourth is religious revival, and fifth is patriotism. So first, let's begin with a political meeting. It seems to be the rule that while some people go for the purpose of supporting the speaker, others go merely for the purpose of challenging and interrupting him. Consequently, the feelings to be experienced and the thought forms to be seen at political meetings are not easy to predict beforehand. But one often sees cases in which forms composed entirely or principally of the thoughts of the adherents of one party make huge waves of enthusiasm, which rush over the audience, surround the speaker up into a corresponding condition of enthusiasm. The occult side of the average political meeting, however, is far from attractive. For from the astral world, it bears
a strong general resemblance to an exceedingly violent thunderstorm. There is often much warring feeling and even a good deal of personal enmity. On the whole, we have usually a preponderance of a sort of rough and perhaps rather coarse, good-humored jollity, often pierced, however, by the spears of anxious feeling from the promoters. So, unless duty actually calls one to such gatherings, it is generally better to avoid them, for on such occasions there is always a clash of astral currents that induce great fatigue in anyone who is in the least sensitive. So, this was about the political meeting. Now, the second is crowds. It is also desirable to avoid as far as possible the mixing of magnetism which comes from too close contact with a promiscuous crowd. We must not assume for a moment that the persons composing the crowd are necessarily lower or worse than ourselves. It would be most undesirable that the student should become self-conscious, self-conceited, or self-righteous. It is probably true that the aims and objects of the majority of people in any crowd are of more worldly type than those of the theosophical student. But it would be both wrong and foolish to despise the people on that account. The point to bear in mind is not that we are better than they, but that there is a difference in the rates of vibration and that consequently to be in constant contact with others causes disturbance in various vehicles which it is better to avoid. Nevertheless, when duty renders it necessary or desirable that the student should enter a crowd, there are at his disposal various means by which he can protect himself. The most usual is making of a shell, either etheric or astral or mental. But the best protection of all is a radiant goodwill and purity. Third, a seance. There is the ordinary seance, quite among the poor, with a medium, probably of the stout washerwoman type, where no sensational phenomena take place, where the spirits are frequently ungrammatical. Thousands of such seances are being held all over the world, and there is a strong family likeness between them. To a visitor, their proceedings would appear profoundly uninteresting. Usually, the medium gives a kind of fourth rate ethical address, or perhaps it is really given through the medium. But in any case, it usually faithfully reproduces all her favorite errors in grammar and in pronunciation. Then, as a general rule, a few words are said specially to each of the persons present, often taking the form of a description of their surroundings or of the spirits which are supposed to be hovering about them. Such descriptions are usually vague and uncertain to the last degree. And however dull all this may seem to the outsider, it does undoubtedly carry peace and conviction to the members of the circle and gives them a real living knowledge and certainty with regard to the continued existence of man after death. The hidden side of a seance such as this has often something pathetic about it. Behind the medium, there is usually what is called a spirit guide. That can be a dead person, sometimes of the medium's own class in life, sometimes of a decidedly higher type. A dead person who has, by much patient effort, learned how to influence with a reasonable amount of certainty the clumsy organism of the medium. The patience with which this entity deals with the poor souls that come to him from both sides of the veil is admirable, for he has to try to bring into harmony not only the tearful scores of the sorrowing relations on this side, but also the feverish and clamorous excitement of a crowd who are trying to rush into the manifestation from the other. Even such a seance as this, when examined with astral sight,
is seen to be a center of a kind of vortex, the departed rushing in from all directions, desiring either themselves to manifest or to watch the manifestation. There is another type of seance of which few know anything, the private family circle to which no outsider is ever permitted. This is infinitely the most satisfactory side of spiritualism, for through it, many thousands of families communicate day by day with the friends or relations who have passed from the physical world, and in this way, not only learn a number of interesting facts but are kept constantly in touch with spiritual subjects and at a high level of thought with regard to them. Most commonly, the central figure at these private seances is some departed member of the family, and the communications ordinarily are affectionate and devotional. The hidden side of such seances as these is truly magnificent, for they form points of habitual contact between the astral and the physical worlds. The thought forms surrounding them are of the religious or scientific type according to the nature of the manifestations, but they are always good thought forms calculated to raise the mental or spiritual level of the district in which they are to be found. Putting aside these two large classes, we have next the smaller group of public seances, which to most outsiders represent the whole of the spiritualism. All sorts of people are admitted to this, usually on a payment of a small sum of money. And the entities who appear on the astral side are just as curious as those who attend on the physical. Here also there is almost always a spirit guide in charge. The highest astral types are not to be found among the seances as this, but there is usually a sprinkling of dead people who have devoted themselves to the idea of being useful to those still on the physical earth. The aura of such a seance is usually on the whole somewhat unpleasant, for it attracts a great deal of attention in the astral world as well as in the physical. And consequently, round every one of them is always a clamorous crowd of the most undesirable entities who are restrained only by the force from pushing in and seizing upon the medium. Among the dangers attending this seance is the possibility that one of these desperate creatures may seize upon any sensitive seeker and obsess him. Worse still, that they may follow him home and seize upon him, upon his wife or daughter. There have been many such cases, and usually it is almost impossible to get rid of an entity which has thus obsessed the body of a living human being. Next is a religious revival. From the point of view of the student of the inner worlds, one of the most remarkable phenomena of our day is what is called a religious revival. A religious revival, as seen from the physical world, usually means a gathering of people of lower classes whose feelings are inflamed by highly emotional and often lurid appeals from some fanatical exponent of the gospel of a particular sect. Day after day, these meetings take place and they are often accompanied by most extraordinary phenomena of nervous excitement. People work themselves up into some sort of hysterical condition in which they feel themselves to be saved, as they call it, to have escaped forever from the bondage of ordinary life of the world and to have become members of a spiritual community whose aims are of the highest description. Often, they are moved to confess in public what they consider to have been their misdeeds, and they are apt to do this with a wealth of emotion and repentance, entirely out of proportion to anything that they have to confess. In a small percentage of the cases, the spiritual elevation appears to be maintained, and the victims continue to have a life at a distinctly higher level than that which had been theirs previously. But by far the greater number of the cases relapse, either suddenly or dramatically, or by slow and gradual stages, into much the same kind of life as they had led before the excitement came. Such a revival as this is seen in its most extravagant form among the Negroes of America, among whom it reaches a level of frenzy not commonly attained by the white races.
The Negroes find it necessary to relieve their feelings by dances and leaps and contortions of the wildest kind, and these are often carried on for hours together, accompanied by the yells and groans of a truly alarming character. One who possesses astral vision, such an outburst is a wonderful but unpleasant sight. The missioner or revivalist preacher who first commences such a movement is usually animated by the highest motives. He becomes impressed with the overflowing love of God or with the wickedness of a particular section of the community, and he feels that the Spirit moves him to proclaim the one and to rebuke the other. He works himself up into a condition of tremendous emotional excitement and sets his astral body swinging far beyond the degree of safety. For a man may yield himself to emotion up to a certain level and yet recover himself, just as a ship may roll to a certain extent and yet swing back again to her normal position. But just as the ship capsizes if she rolls beyond the point of safety, so if the man lets his astral body entirely escape from the control, he dies or becomes insane or is obsessed. Such an obsession need not necessarily be what we should call an evil one, though the truth is that all the obsession is evil. In many cases, however, the obsessing entity is a departed preacher of the same religion, style, and type as the man obsessed, and thus we have temporarily two souls working through one body. The double force thus gained is poured out recklessly upon any audience that can be gathered together. The tremendous swinging energy of this hysterical excess is contagious, and since such revivals are usually set on foot among the people whose emotions are not under the control of a strongly developed intellect, the preacher soon finds others who can be reduced by sympathetic vibration to a condition as unbalanced as his own. So, with this, I conclude part one here. थैंक यू धवल, एग्जैक्टली ऑन द राइट टाइम। हेतल जी, आपका स्वागत है। हेतल जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। हेतल जी पिछले 16 वर्ष से शिक्षिका हैं Yes, sir. और उसके साथ ही जो कन्याएं हैं उनके पूरे इलाके में, उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक एनजीओ के द्वारा वो कार्य करती हैं। उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए इनका एनजीओ उसके लिए वर्क करता है। साथ ही बहुत सक्रिय है, लायंस क्लब की मेंबर है, थराद सिटी की, ऐसे अहमदाबाद लॉज की मेंबर है, और उसी के साथ साथ थियोसॉफी में भी बहुत एक्टिव है, और राजनीति में भी वो जो भारतीय जनता पार्टी का शायद जो अ, महिला विभाग है उसके अंदर सक्रिय रूप से काम करके इस तरह से महिलाओं को उस जगह पे हेल्प करती हैं जहां पर बड़ी विषम परिस्थितियां हैं थराद विलेज में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज गुजराती में आप ये अहम विषय को कहिए। धन्यवाद। Thank you, sir. પ્રસંગોપાત બનતી ઘટનાઓથી આપણે કેવી રીતે પ્રભાવિત થઈએ છીએ. ભાગ 1, એક રાજકીય બેઠક. એવું લાગે છે કે કેટલાક લોકો વક્તાને ટેકો આપવા માટે જાય છે, જ્યારે કેટલાક ફક્ત તેમને પડકારવા અને અટકાવવા માટે જાય છે. પરિણામે રાજકીય સભામાં અનુભવાતી લાગણીઓ અને જોવા મળતા વિચારો અગાઉથી અનુમાન લગાવવું સરળ નથી, પરંતુ ઘણીવાર એવા કિસ્સાઓ જોવા મળે છે જેમાં એક પક્ષના અનુયાયીઓના વિચારો સંપૂર્ણપણે અથવા મુખ્યત્વે બનેલા સ્વરૂપો ઉત્સાહના વિશાળ મોજા બનાવે છે, જે શ્રોતાઓ પર ધસી આવે છે, વક્તાને ઘેરી લે છે અને તેમને ઉત્સાહથી અનુરૂપ સ્થિતિમાં લાવે છે. જોકે સામાન્ય રાજકીય સભાનું ગુપ્ત પાસું ખૂબ જ આકર્ષક નથી, કારણ કે સૂક્ષ્મ જગતથી તે ખૂબ જ હિંસક વાવાઝોડા જેવું સામાન્ય સામે ધરાવે છે. ઘણીવાર ઘણી લડાઈની લાગણી હોય છે અને ઘણી બધી વ્યક્તિગત દુશ્મનાટ પણ હોય છે. એકંદરે આપણી પાસે સામાન્ય રીતે એક પ્રકારની કઠોર અને કદાચ થોડી ખરબચડી સારા મજાક હોય છે, જે ઘણીવાર પ્રમોટરો તરફથી ચિંતાજનક લાગણીના ભાલાઓ દ્વારા વિધાયેલી હોય છે.
જ્યાં સુધી ફરજ ખરેખર આવા પ્રસંગ સભામાં બોલાવતી ન હોય ત્યાં સુધી તેમને ટાળવું વધારે સારું છે, કારણ કે આવા પ્રસંગોએ હંમેશા સૂક્ષ્મ પ્રવાહનું અથડામણ થાય છે, જે ઓછામાં ઓછી સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓમાં ભારે થાક લાવે છે. ભીડ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી ચુંબકત્વના મિશ્રણને ટાળવું પણ ઈચ્છનીય છે, જે અશ્લીલ ભીડ સાથે ખૂબ જ નજીકના સંપર્કથી આવે છે. આપણે એક ક્ષણ માટે પણ એવું ન માનવું જોઈએ કે ભીડ બનાવનાર લોકો આપણા કરતા નીચા અથવા ખરાબ છે. વિદ્યાર્થી સ્વસભાન, સ્વ અહંકારી અથવા સ્વ ન્યાયી બને તે ખૂબ જ અનિચ્છનીય હશે. તે કદાચ સાચું છે. કોઈ પણ ભીડમાં મોટા ભાગના લોકોના ઉદ્દેશ્યો થિયોસોફિકલ વિદ્યાર્થી કરતા વધુ દુન્વય પ્રકારના હોય છે, પરંતુ તે કારણે લોકોને ધિક્કારવું ખોટું અને મૂર્ખતા બંને હશે. ધ્યાનમાં રાખવાનો મુદ્દો એ નથી કે આપણે તેમના કરતા સારા છીએ, પરંતુ કંપનના દરમાં તફાવત છે અને પરિણામ અન્ય લોકો સાથે સતત સંપર્કમાં રહેવાથી વિવિધ વાહનોમાં ખલેલ પહોંચે છે, વધારે સારું છે. તેમ છતાં જ્યારે ફરજને કારણે વિદ્યાર્થીને ભીડમાં પ્રવેશ કરવો જરૂરી અથવા ઇચ્છનીય બને છે, ત્યારે તેને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા છે, જેના દ્વારા પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે. સૌથી સામાન્ય રીતે કવચ બનાવવું કાં તો સૂક્ષ્મ અથવા માનસિક, પરંતુ સૌથી શ્રેષ્ઠ રક્ષણ તેજસ્વી સદભાવના અને શુદ્ધતા છે. એક સંધ્યા. ગરીબોમાં સામાન્ય મંત્રણા હોય છે, જેમાં કદાચ મજબૂત ધોબી સ્ત્રી પ્રકારનું માધ્યમ હોય છે, જ્યાં કોઈ સનસનાટી ભર્યા ઘટના બનતી નથી, જ્યાં આત્માઓ વારંવાર વ્યાકરણીય રીતે અયોગ્ય હોય છે. સમગ્ર વિશ્વમાં આવા હજારો મંત્રણાઓ યોજાઈ રહે છે અને તેમની વચ્ચે એક મજબૂત પારિવારિક સમાનતા છે. મુલાકાતીને તેમની કાર્યવાહી ખૂબ જ રસીલી લાગશે. સામાન્ય રીતે આ માધ્યમ એક પ્રકારનું ચોથા દરજ્જાનું નૈતિક સંબોધન આપે છે, અથવા કદાચ તે ખરેખર માધ્યમ દ્વારા આપવામાં આવે છે, પરંતુ કોઈ પણ સંજોગોમાં તે સામાન્ય વ્યાકરણ અને ઉચ્ચારણમાં તેની બધી મનપસંદ ભૂલોને વિશ્વાસપૂર્વક પુનરુત્પાદિત કરે છે. પછી સામાન્ય નિયમ તરીકે હાજર દરેક વ્યક્તિને ખાસ કરીને થોડા શબ્દો કહેવામાં આવે છે. ઘણીવાર તેમની આસપાસના અથવા તેમની આસપાસ ફરતા આત્માઓનું વર્ણનનું સ્વરૂપ છે. આવા વર્ણનો સામાન્ય રીતે છેલ્લા હદ સુધી અસ્પષ્ટ અને અનિશ્ચિત હોય છે, અને બહારના વ્યક્તિને આ બધું ગમે તેટલું કંટાળાજનક લાગે તે નિશંકપણે વર્તુળના સભ્યોને શાંતિ અને ખાતરી આપે છે, અને તેમને બુદ્ધિ પણ પછી માણસના સતત અસ્તિત્વ અંગે વાસ્તવિક જીવન જ્ઞાન અને નિશ્ચિતતા આપે છે. આવા સિયન્સના છુપાયેલા ભાષામાં ઘણીવાર કંઈક દયનીય હોય છે. માધ્યમની પાછળ સામાન્ય રીતે આત્મા માર્ગદર્શક હોય છે. મૃત વ્યક્તિ ક્યારેક જીવનમાં માધ્યમના પોતાના વર્ગનો ક્યારેક ચોક્કસ ઉચ્ચ પ્રકારનો, અને એક મૃત વ્યક્તિ જેને ખૂબ જ ધીરજપૂર્વક પ્રયાસ કરીને માધ્યમના અંગત જીવનને વ્યાજબી માત્રામાં પ્રભાવિત કરવાનું શીખી લીધું છે. આ અસ્તિત્વ પડદાની બંને બાજુથી તેની પાસે આવતા ગરીબ આત્માઓ સાથે જ ધીરજથી વર્તે છે. તે પ્રશંસનીય છે, કારણ કે તેણે ફક્ત આ બાજુના શોકગ્રસ્ત સંબંધોના આંસુઓથી ભરેલા સ્કોરને જ નહીં, પરંતુ બીજી બાજુથી અભિવ્યક્તિમાં ઉતાવળ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા ટોળાને તાવ અને કોલાહલ ભર્યા ઉત્તેજનાને પણ સુમેળમાં લાવવાનો પ્રયાસ કરવો પડે છે. આ પ્રકારના સિયન્સને પણ જ્યારે સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી તપાસવામાં આવે છે, ત્યારે તે એક પ્રકારના વર્ણોનું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે. મૃતકો બધી દિશાએ મળી આવે છે, કાં તો પોતાને પ્રગટ કરવા અથવા અભિવ્યક્તિ જોવાની ઈચ્છા રાખે છે. બીજી બાજુ એક પ્રકારની મુલાકાતો જે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે, ખાનગી કૌટુંબિક વર્તુળ, જેમાં બહારના વ્યક્તિને ક્યારેય પ્રવેશ આપવામાં આવતો નથી. આ આધ્યાત્મિકતાનો અનંત સૌથી સંતોષકારક પાસું છે, કારણ કે તેના દ્વારા હજારો ભૌતિક દુનિયામાંથી પસાર થયેલા મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે દરરોજ વાતચીત કરે છે, અને આ રીતે તેઓ માત્ર અનેક રસપ્રદ તથ્યો શીખતા નથી, પરંતુ આધ્યાત્મિક વિષયો સાથે સતત સંપર્કમાં રહે છે અને તેમના સંદર્ભમાં ઉચ્ચ સ્તરના વિચાર પર રહે છે. સામાન્ય રીતે આ ખાનગી મુલાકાતોમાં મુખ્ય વ્યક્તિ પરિવારના કોઈ દિવંગત સભ્ય હોય છે, અને વાતચીત સામાન્ય પ્રેમળ અને ભક્તિમય હોય છે. આવા સંવાદોનો છુપાયેલો ભાગ ખરેખર ભવ્ય છે, કારણ કે સૂક્ષ્મ અને નૈતિક જગત વચ્ચેના સામાન્ય સંપર્કના બિંદુઓ બનાવે છે. તેમની આસપાસના વિચાર સ્વરૂપો અભિવ્યક્તિઓની પ્રકૃતિ અનુસાર ધાર્મિક અથવા વૈજ્ઞાનિક પ્રકારના હોય છે, પરંતુ તે હંમેશા સારા વિચાર સ્વરૂપો હોય છે.
જે તે જિલ્લામાં માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક સ્તરને વધારવા માટે રચાયેલ છે, જ્યાં તેઓ જોવા મળે છે. આ બે મોટા વર્ગોની બાજુ પર રાખીને આપણી પાસે જાહેર ક્ષેત્રોનો નાનો જૂથ છે, જે મોટા ભાગના બહારના લોકો માટે સમગ્ર આધ્યાત્મિકતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સામાન્ય રીતે તમામ પ્રકારના લોકોને આમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. થોડી રકમ ચૂકવીને અને સૂક્ષ્મ બાજુ પર દેખાતા તત્વો ભૌતિક શાસ્ત્રમાં હાજરી આપનારા જેટલા ઋષિ હોય છે, અહીં પણ લગભગ હંમેશા એક જ આત્મા માર્ગદર્શક હોય છે. આ જેવા સત્રોમાં ઉચ્ચતમ સૂક્ષ્મ પ્રકારો જોવા મળતા નથી, પરંતુ સામે તે મૃત લોકોને શંકાઓ જોવા મળે છે, જેમને ભૌતિક પૃથ્વી પર રહેલા લોકો માટે ઉપયોગી થનારા વિચારમાં પોતાને સમર્પિત કરે છે. આવા સીન્સનો આભાસ સામાન્ય રીતે એકંદરે કંઈક અંશે અપ્રિય હોય છે, કારણ કે તે સૂક્ષ્મ જગતમાં તેમજ ભૌતિક જગતમાં ઘણું ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે, અને પરિણામે દરેકની આસપાસ હંમેશા સૌથી અનિચ્છનીય જીવોનો ઘોંઘાટીય ટોળો હોય છે, જેમને ફક્ત બળ દ્વારા અંદર આવવા અને માધ્યમ પર કબજો કરવાથી રોકી શકાય છે. આ સીન્સમાં હાજર જોખમોમાં એ શક્યતા છે કે આ ભયાવહ જીવોમાંથી કોઈ પણ સંવેદનશીલ વ્યક્તિ પર કબજો કરી શકે છે અને તેને વળગી શકે છે. તેનાથી પણ ખરાબ, તે તેની પાછળ ઘરે આવી શકે છે અને તેની પત્ની કે પુત્રી પર કબજો કરી શકે છે. આવા ઘણા કિસ્સાઓ બન્યા છે, અને સામે એવી વ્યક્તિથી છુટકારો મેળવવો લગભગ અશક્ય છે. I think she is frozen. कनेक्शन अभी गया नहीं. हाँ जी, कंटिन्यू हेतल जी, कंटिन्यू. સર 1 મિનિટ વેઇટ. या कंटिन्यू लास्ट सेंटेंस थी. હા સર. આંતરિક જગતના વિદ્યાર્થી દ્રષ્ટિકોણથી આપણા સમયે સૌથી નોંધપાત્ર ઘટનામાંની એક ધાર્મિક ઉત્થાન કહેવાય છે. ભૌતિક જગતમાંથી જોવામાં આવે તો ધાર્મિક મુદ્રાનો અર્થ સામાન્ય નીચલા વર્ગના લોકોનો મેળાવડો થાય છે, જેની લાગણી કોઈ ચોક્કસ સંપ્રદાયના સુવાર્તાના કોઈ કટ્ટરપંથી સમર્થક દ્વારા જ ભાવનાત્મક અને ઘણીવાર ઉન્મત્ત અપીલોથી ઉશ્કેરાયેલી હોય છે. દરરોજ આ બેઠકો થાય છે, અને તે ઘણીવાર નર્વસ ઉત્તેજનાની સૌથી અસાધારણ ઘટના સાથે હોય છે. લોકો પોતાની જાતને એક પ્રકારની ઉન્માદપૂર્ણ સ્થિતિમાં પરિણમે છે, જેમાં તેઓ પોતાને મુક્તિ પામેલા અનુભવે છે, જેમ કે તેઓ તેને કહે છે દુનિયાના સામાન્ય જીવનના બંધનમાંથી કાયમ માટે છટકી રહ્યા છે અને એક આધ્યાત્મિક સમુદાયના સભ્યો બન્યા છે, જેના ઉદ્દેશો ઉચ્ચતમ વર્ણના છે. ઘણીવાર તેઓ જાહેરમાં જે તેમના દુષ્કૃત્ય હોવાનું માને છે તે કબૂલ કરવા માટે પ્રેરાય છે, અને તેઓ જે કંઈ પણ કબૂલ કરવા પડે છે તેના પ્રમાણમાં તેઓ ભાવનાઓ અને ભંડાર સાથે આ કરવા માટે તૈયાર હોય છે. થોડા ટકા કિસ્સાઓમાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ જળવાઈ રહે છે, અને પીડિતો તેમના પહેલાના સ્તર કરતા સ્પષ્ટ રીતે ઊંચા સ્તરે જીવન જીવવાનું ચાલુ રાખે છે, પરંતુ મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં અચાનક અને નાટકીય રીતે અથવા ધીમા અને ક્રમિક તબક્કામાં ઉત્તેજના આવતા પહેલા જે પ્રકારનું જીવન જીવતા હતા તે જ જીવનમાં ફરી વળે છે. અમેરિકાના હબ્સીઓમાં આ પ્રકારનું પુનરુત્થાન તેના સૌથી ભવ્ય સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે, જેમની વચ્ચે તે ઉન્માદના સ્તર સુધી પહોંચે છે, જે સામાન્ય શ્વેત જાતિઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થતું નથી. હબ્સોને નૃત્ય, કૂદકા અને જંગલી પ્રકારના વિકૃતિ દ્વારા તેમની લાગણી દૂર કરવી જરૂરી લાગે છે, અને આ ઘણીવાર કલાકો સુધી એક સાથે ચાલુ રહે છે, જેની સાથે ખરેખર ભયાનક પ્રકૃતિના ચીસો અને કર્કશ અવાજો પણ હોય છે. જે વ્યક્તિ પાસે આવી સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ હોય છે તે એક અદ્ભુત પણ અપ્રિય દ્રશ્ય હોય છે, જે મિશનરી અથવા પુનરુત્થાનવાદી ઉપદેશક સૌપ્રથમ આવી ચળવળ શરૂ કરે છે. તે સામાન્ય ઉચ્ચતમ હેતુથી પ્રેરિત હોય છે. તે ભગવાનના છલકાતા પ્રેમથી અથવા સમુદાયના કોઈ ચોક્કસ વર્ગના દૃષ્ટિથી પ્રભાવિત થાય છે, અને તેને લાગે છે કે આત્મા તેને એકનો પ્રચાર કરવા અને બીજાને ઠપકો આપવા માટે પ્રેરે છે. તે પોતાની જાતને જબરજસ્ત ભાવનાત્મક ઉત્તેજનાની સ્થિતિમાં પરિણમે છે, અને તેના સૂક્ષ્મ શરીર સલામતીની ડિગ્રીથી ઘણું આગળ ધપાવતું રાખે છે. કારણ કે કોઈ માણસ અમુક હદ સુધી
પોતાની જાતને લાગણીના વશમાં રાખી શકે છે અને છતાં પોતાને સ્વસ્થ કરી શકે છે. જેમ કોઈ વાહન અમુક હદ સુધી પલટી શકે છે અને છતાં ફરીથી તેને સામાન્ય સ્થિતિમાં આવી શકે છે, પરંતુ જેમ જો વાહન તે સલામતીના બિંદુથી આગળ વધે તો તે પલટી જાય છે. તેવી જ રીતે જો કોઈ માણસ તેના સૂક્ષ્મ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાંથી બહાર જવા દે તો તે મૃત્યુ પામે છે અથવા પાગલ થઈ જાય છે અથવા ભ્રમિત થઈ જાય છે. આવા ભ્રમને આપણે દુષ્ટ કહી શકીએ તે જરૂર નથી. જો કે સત્ય એ છે કે તમામ ભ્રમ દુષ્ટ છે. ઘણા કિસ્સામાં જો કે જન્મની વ્યક્તિ એ જ ધર્મ, શૈલી અને પ્રકારનો એક વિદાય પામેલો ઉપદેશક હોય છે, જે જન્મની વ્યક્તિ જેવો જ હોય છે. અને આમ આપણી પાસે એક શરીરમાં કામચલાઉ રીતે બે આત્માઓ હોય છે. આ રીતે મેળવેલું બેવડું પણ કોઈ પણ શ્રોતા પર બેદરકારથી રેડવામાં આવે છે. જે ભેગા થઈ શકે છે આ ઉન્માદી અતિરેકની જબરજસ્ત ગતિશીલ ઉર્જા ચેપી છે, અને કારણ કે આવા પુનરુત્થાન સામે એવા લોકોમાં થાય છે જેમની લાગણીઓ મજબૂત રીતે વિકસિત બુદ્ધિના નિયંત્રણ હેઠળ હોતી નથી. ઉપદેશક ટૂંક સમયમાં અન્ય લોકોને શોધે છે જેમને સહાનુભૂતિપૂર્ણ સ્પંદનો દ્વારા તેમના પોતાના જેવી જ અસંતુલિત સ્થિતિમાં ઘટાડી શકે છે. ભાગ 1 પૂરો સર. थैंक यू सो अनम्यूट हो गया. थैंक यू हेतल जी. प्लीज स्टे फॉर पार्ट 2. और ऋचा जी, आपका स्वागत है. आपका एक छोटा सा परिचय दे. वो मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के मेंबर है, नागपुर लॉ से संबंधित है. 2020 से वो नागपुर लॉ से जुड़ी हैं. वियोलिया इंडिया में वे कार्य करती हैं और कीन इंटरेस्ट है उनको रीडिंग, सिंगिंग और एक्टिंग में भी. हाल ही में उन्होंने जो हमारा पिछला 150th कन्वेंशन हुआ उसमें अड्यार में अभिनय भी किया. तो आपका स्वागत है. और आज में आप अपना ये पूरा कीजिए. थैंक यू. गो अहेड. चीजों से का छिपा हुआ पहलू. सर, एम आई ऑडिबल? या, यू आर ऑडिबल. हम आकस्मिक घटनाओं से कैसे प्रभावित होते हैं. भाग 1. एक राजनीतिक बैठक. ऐसा लगता है कि यह आम बात है कि जहां कुछ लोग वक्ता का समर्थन करने के उद्देश्य से जाते हैं, वहीं अन्य लोग केवल उसे चुनौती देने और बाधित करने के उद्देश्य से जाते हैं. परिणाम स्वरूप राजनीतिक सभाओं में अनुभव की जाने वाली भावनाएं और दिखाई देने वाले विचार रूपों का पूर्व अनुमान लगाना आसान नहीं होता. लेकिन अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिनमें किसी एक दल के समर्थकों के विचारों से बने विचार रूप उत्साह की विशाल लहरें पैदा कर देते हैं, जो श्रोताओं पर छा जाती है, वक्ता को घेर लेती है और उसे भी उसी प्रकार के उत्साह से भर देती है. हालांकि एक सामान्य राजनीतिक सभा का रहस्यमय पक्ष बिल्कुल भी आकर्षक नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म जगत से देखने पर यह एक अत्यंत हिंसक तूफान से काफी मिलता जुलता है. अक्सर वहां बहुत अधिक शत्रुतापूर्ण भावनाएं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत द्वेष भी देखने को मिलता है. कुल मिलाकर आमतौर पर एक प्रकार की अनौपचारिक और शायद कुछ हद तक भद्दी सौहार्दपूर्ण उल्लास की प्रधानता होती है, जिसे अक्सर आयोजकों की ओर से चिंताजनक भावनाओं के भाले से भेद दिया जाता है. जब तक कर्तव्य के चलते ऐसी सभाओं में शामिल होना अनिवार्य न हो, तब तक आमतौर पर इनसे बचना ही बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर हमेशा ही खगोलीय धाराओं का टकराव होता है, जिससे जरा भी संवेदनशील व्यक्ति को अत्यधिक थकान महसूस होती है. भीड़. यह भी वांछनीय है कि जहां तक संभव हो, भीड़ भाड़ वाले लोगों के साथ अत्यधिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आवेश के मिश्रण से बचा जाए. हमें एक पल के लिए भी यह नहीं मानना चाहिए कि भीड़ में मौजूद लोग अनिवार्य रूप से हमसे निम्न या बदतर है. यह अत्यंत अवांछनीय होगा कि विद्यार्थी आत्मसचेत, आत्म अभिमानी या आत्मधर्मी हो जाए. यह संभवतः सत्य है कि किसी भी भीड़ में अधिकांश लोगों के लक्ष्य और उद्देश्य थियोसॉफिकल विद्यार्थी की तुलना में अधिक सांसारिक प्रकार के होते हैं, लेकिन इस कारण से लोगों को तुच्छ समझना गलत और मूर्खतापूर्ण होगा. ध्यान देने योग्य बात यह नहीं है कि हम उनसे बेहतर हैं, बल्कि यह है कि कंपन के दरों में अंतर होता है और परिणाम स्वरूप दूसरों के साथ निरंतर संपर्क विभिन्न वाहनों में अशांति पैदा करता है, जिससे बचना बेहतर है. फिर भी जब तक कर्तव्य के कारण विद्यार्थी के लिए भीड़ में प्रवेश करना आवश्यक या वांछनीय हो जाता है,
तो उसके पास स्वयं को सुरक्षित रखने के विभिन्न साधन उपलब्ध होते हैं। सबसे सामान्य है ईथर, सूक्ष्म या मानसिक कवच बनाना। लेकिन सबसे अच्छी सुरक्षा उज्जवल सद्भावना और पवित्रता में निहित है। एक प्रेतवादन आमतौर पर गरीबों के बीच होने वाले साधारण प्रेतात्माओं से संपर्क करने के अनुष्ठान होते हैं, जिनमें एक माध्यम होती है जो शायद किसी हष्ट-पुष्ट धोबिन जैसी होती है। इन अनुष्ठानों में कोई सनसनीखेज घटना नहीं घटती और अक्सर प्रेतात्माएं व्याकरण की गलतियों से भी भरी होती है। दुनिया भर में ऐसे हजारों अनुष्ठान होते हैं और उनमें काफी समानता पाई जाती है। किसी आगंतुक को ये अनुष्ठान अत्यंत नीरस लग सकते हैं। आमतौर पर माध्यम एक घटिया किस्म का नैतिक भाषण देती है, या शायद यह भाषण वास्तव में माध्यम के माध्यम से ही दिया जाता है, लेकिन किसी भी स्थिति में आमतौर पर व्याकरण और उच्चारण की अपनी सभी पसंदीदा गलतियों को हूबहू दोहराता है। फिर आमतौर पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से कुछ विशेष शब्द कहे जाते हैं, जो अक्सर उनके परिवेश या उनके आसपास मंडराने वाली मानी जाने वाली प्रेतों के वर्णन के रूप में होती है। ऐसे वर्णन आमतौर पर अत्यंत अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, और यह सब बाहरी व्यक्ति को कितना भी नीरस क्यों न लगे, यह निस्संदेह उस समूह के सदस्यों को शांति और विश्वास प्रदान करता है और उन्हें मृत्यु के बाद मनुष्य के निरंतर अस्तित्व के संबंध में एक वास्तविक जीवित ज्ञान और निश्चितता देता है। इस तरह के प्रेतवादन का एक छिपा हुआ पहलू अक्सर मार्मिक होता है। माध्यम के पीछे आमतौर पर एक आत्मा मार्गदर्शक होता है। एक मृत व्यक्ति, कभी कभी माध्यम के ही वर्ग का, कभी कभी उससे कहीं अधिक उच्च वर्ग का, एक ऐसा मृत व्यक्ति जिसने बड़े धैर्य और प्रयास से माध्यम के निष्कलंक शरीर को काफी हद तक प्रभावित करना सीख लिया है। जिस धैर्य से यह सत्ता परलोक से आने वाली आत्माओं के साथ व्यवहार करती है, वह प्रशंसनीय है, क्योंकि उसे न केवल इस दुनिया में शोक संतप्त रिश्तेदारों के आंसुओं को शांत करना होता है, बल्कि दूसरी दुनिया से प्रकट होने की कोशिश कर रही भीड़ की उग्र और शोरगुल भरी उत्तेजनाओं को भी संभालना होता है। यहाँ तक कि इस तरह के प्रेतवादन को भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर एक प्रकार के भंवर के केंद्र के रूप में देखा जाता है, जहां से सभी दिशाओं से आत्माएं आती है, या तो स्वयं प्रकट होना चाहती है या प्रकट होते देखना चाहती है। एक और प्रकार का सियांस होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह है निजी पारिवारिक सभा, जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं। यह अध्यात्मवाद का सबसे संतोषजनक पहलू है, क्योंकि इसके माध्यम से हजारों परिवार प्रतिदिन उन मित्रों या रिश्तेदारों से संवाद करते हैं जो भौतिक जगत से विदा हो चुके हैं, और इस तरह न केवल कई रोचक तथ्य सीखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक विषयों से निरंतर जुड़े रहते हैं और उनके संबंध में उच्च स्तर की सोच रखते हैं। इन निजी सियांसेस में आमतौर पर परिवार का कोई दिवंगत सदस्य ही मुख्य भूमिका में होता है, और संवाद आमतौर पर स्नेहपूर्ण और भक्तिमय होते हैं। इस प्रकार के सियांसेस का गुप्त पहलू वास्तव में अद्भुत है, क्योंकि ये सूक्ष्म और भौतिक जगत के बीच नियमित संपर्क के केंद्र बिंदु बनते हैं। इनके चारों ओर मौजूद विचार रूप अभिव्यक्तियों की प्रकृति के अनुसार धार्मिक या वैज्ञानिक प्रकार के होते हैं, लेकिन वे हमेशा अच्छे विचार रूप होते हैं, जो उस क्षेत्र के मानसिक या आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए होते हैं जहां वे मौजूद होते हैं। इन दो बड़े वर्गों को अलग रखते हुए अगला छोटा समूह है सार्वजनिक सियांसेस का, जो अधिकांश बाहरी लोगों के लिए अध्यात्मवाद का सार है। इनमें हर तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर थोड़ी सी रकम चुकाने पर और सूक्ष्म जगत में प्रकट होने वाली आत्माएं उतनी ही दिलचस्प होती है जितनी भौतिक जगत में। यहाँ भी लगभग हमेशा एक मार्गदर्शक आत्मा मौजूद होती है। इन सियांसेस में सर्वोच्च सूक्ष्म आत्माएं नहीं मिलती, लेकिन आमतौर पर कुछ मृत आत्माएं जरूर होती है, जिन्होंने भौतिक पृथ्वी पर जीवित लोगों के लिए उपयोगी होने के विचार को अपना लिया है। इस तरह के प्रेतवादन का माहौल आमतौर पर कुछ हद तक अप्रिय होता है, क्योंकि यह भौतिक जगत के साथ साथ सूक्ष्म जगत में भी बहुत ध्यान आकर्षित करता है, और परिणाम स्वरूप हर प्रेतवादन के आसपास सबसे अवांछित आत्माओं की एक शोरगुल भरी भीड़ मंडराती रहती है, जिन्हें माध्यम पर हमला करने और उसे पकड़ने से केवल बलपूर्वक ही रोका जा सकता है। इन प्रेतवादन से जुड़े खतरों में से यह एक संभावना है
कि इनमें से कोई भी दुष्ट आत्मा किसी संवेदनशील व्यक्ति को पकड़ ले और उसे वश में कर ले। इससे भी बुरा यह है कि वह उसका पीछा करते हुए उसके घर तक जा सकती है और उसकी पत्नी या बेटी को पकड़ सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं और आमतौर पर किसी जीवित व्यक्ति के शरीर को इस तरह वश कर लेने वाली आत्मा से छुटकारा पाना लगभग असंभव हो जाता है। एक धार्मिक पुनरुत्थान आंतरिक जगत के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से हमारे समय की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक धार्मिक पुनरुत्थान है। भौतिक जगत से देखा जाए तो धार्मिक पुनरुत्थान का अर्थ आमतौर पर निम्न वर्ग के लोगों का जमावड़ा होता है, जिनकी भावनाएं किसी विशेष संप्रदाय के कट्टरपंथी प्रचारक द्वारा दिए गए अत्यधिक भावुक और अक्सर भड़काऊ भाषणों से उत्तेजित होती है। ये सभाएं प्रतिदिन होती रहती है और अक्सर इनमें तंत्रिका उत्तेजना की असाधारण घटनाएं देखने को मिलती है। लोग एक प्रकार की उन्मादी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसमें वे स्वयं को उद्धार प्राप्त हुआ मानते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, संसार के सामान्य जीवन के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो गए और एक ऐसे आध्यात्मिक समुदाय के सदस्य बन गए हैं जिसका उद्देश्य सर्वोच्च है। अक्सर वे सार्वजनिक रूप से अपने उन पापों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित होते हैं जिन्हें वे कुकर्म मानते हैं, और वे ऐसा करते समय अत्यधिक भावुकता और पश्चाताप का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके स्वीकार किए गए पापों के अनुपात से कहीं अधिक होता है। कुछ मामलों में आध्यात्मिक उत्थान बना रहता है और पीड़ित व्यक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक उच्च स्तर का जीवन जीते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में वे या तो अचानक और नाटकीय रूप से या धीरे धीरे उसी तरह के जीवन में वापस लौट जाते हैं जैसा वे उत्तेजना आने से पहले जी रहे थे। इस तरह का पुनरुत्थान अमेरिका के अश्वेतों में अपने सबसे उग्र रूप में देखा जाता है, जहां यह उन्माद उस स्तर पर तक पहुंच जाता है जो आमतौर पर श्वेत जातियों में नहीं देखा जाता। अश्वेत अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अत्यंत उग्र नृत्य, उछल कूद और शरीर को मोड़ने जैसे कराहने लगते हैं, और ये अक्सर घंटों तक चलते रहते हैं। साथ ही साथ बेहद भयावह चीखें और कराहे भी सुनाई देती है। आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा विस्फोट एक अद्भुत लेकिन अप्रिय दृश्य होता है। ऐसा आंदोलन शुरू करने वाला मिशनरी या पुनरुत्थानवादी उपदेशक आमतौर पर उच्चतम उद्देश्यों से प्रेरित होता है। वह ईश्वर के लिए असीम प्रेम से या समुदाय के किसी विशेष वर्ग की दुष्टता से प्रभावित हो जाता है, और उसे लगता है कि आत्मा उसे का प्रचार करने और दूसरे की निंदा करने के लिए प्रेरित कर रही है। वह अत्यधिक भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति में पहुंच जाता है और अपने सूक्ष्म शरीर को सुरक्षा की सीमा से बहुत दूर ले जाता है। मनुष्य एक सीमा तक भावनाओं के वश में रह सकता है और फिर भी खुद को संभाल सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई जहाज एक निश्चित सीमा तक हिलता है और फिर वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, लेकिन जैसे सुरक्षा सीमा से अधिक हिलने पर जहाज डूब जाता है, वैसे ही यदि मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह नियंत्रण से मुक्त होने देता है तो वह मर जाता है, पागल हो जाता है या किसी जुनून का शिकार हो जाता है। ऐसा जुनून जरूरी नहीं कि बुरा ही हो, हालांकि सच्चाई यह है कि हर तरह का जुनून बुरा ही होता है। हालांकि कई मामलों में जुनून पैदा करने वाली आत्मा उसी धर्म, शैली और प्रकार का एक दिवंगत उपदेशक होता है जिस धर्म का वह व्यक्ति जुनूनी होता है, और इस प्रकार अस्थायी रूप से एक ही शरीर में दो आत्माएं काम कर रही होती। इस प्रकार प्राप्त दोहरी शक्ति को एकत्रित श्रोताओं पर अंधाधुंध रूप से उंडेल दिया जाता है। इन उन्मादी अतिवादियों की जबरदस्त ऊर्जा संक्रामक होती है, और चूंकि इस तरह के पुनरुत्थान आमतौर पर उन लोगों के बीच शुरू होते हैं जिनकी भावनाएं एक विकसित बुद्धि के नियंत्रण में नहीं होती है, इसलिए उपदेशक को जल्द ही ऐसे अन्य लोग मिल जाते हैं जिन्हें सहानुभूतिपूर्ण कंपन द्वारा उसी तरह की असंतुलित स्थिति में लाया जा सकता है जैसा कि वह स्वयं। That concludes part 1. Yes, thank you so much. और धवल जी, आपका वीडियो पार्ट 2 कंटिन्यू करिए प्लीज। थैंक यू सो मच। Thank you. Yeah, so part 2. Everyone who swings over the safety point adds to the strength of these exaggerated vibrations, and soon an astral disturbance is set up
of the nature of a gigantic whirlpool. Towards this, from all sides pour astral entities whose one desire is for sensation, no longer merely or even chiefly human beings, but all kinds of nature spirits who delight in and bathe in the vibrations of wild excitement just as children play in the surf. It is they who supply and constantly reinforce the energy which is expended with such terrible recklessness. It is they who try to keep up the level of excitement as long as they can find any human beings who can be dragged into the vortex and induced to give them the pleasurable sensations which they desire. The emotion, remember, is empathetically not of a high type, for it is intensely personal. It is always motivated by an exalted egoism, the desire to save one's own soul, so that the dominant idea is a selfish one that, that defines the kind of matter which is set in motion in these tremendous whirlings, and that again limits the nature spirits who enjoy it to such types as find themselves in tune with that kind of matter. These are naturally by no means the highest types. They are usually creatures without much intelligence or comprehension, understanding nothing about their human victims, and quite unable to save them from the consequences of their mad excitement, even if they could be supposed to care to do so. This then is the hidden side of such a movement. This is what the clairvoyant sees when he watches one of these most astonishing meetings. He sees a number of human beings who are taken out of themselves, whose higher vehicles are for the time being no longer their own, but are being used to supply this torrent of energy. All these people are pouring out their emotions in order to make a vast astral whirlpool into which these great nature spirits throw themselves with intense delight, plunging and flying through it again and again in wild abandonment of utter pleasure. For they can abandon themselves to pleasure with a thoroughness of which the heavier human being knows nothing. Their whole life for the time is one wild paroxysm, and this feeling reacts upon the human beings who unconsciously minister to their pleasures and gives them also a sensation of intense exaltation. Here we see the explanation of the passional side of this extraordinary displays. All that the nature spirits desire is intense emotion of one kind or other on the part of their human slaves. It is nothing to them whether that emotion be religious or non-religious. Probably they do not even know the difference. Certainly they cannot know whether either is helpful or harmful to the evolution of human beings concerned. But to these nature spirits, all that makes no difference. They know nothing of good or evil. What they enjoy is the tremendous excitement which they can gain only by swaying masses of human beings simultaneously into a condition imminently dangerous to the sanity of their victims. Indeed, I should advise the student not to attend revival meetings because unless he is in good health and well poised, there is definite danger that even he may be swept off his feet. It should be distinctly understood that sudden conversion does sometimes take place and that the man to whom it happens is ever after the better for it. The word conversion means to turn along with, and its implication is that the man who has hitherto been working along his own selfish road realizes for the first time the mighty truth that the God has a plan for man and that it is within his power to adapt himself intelligently to this plan and fulfill the part in it which is destined for him. When he realizes this, he turns round and goes together with the divine will instead of ignorantly working against it.
This knowledge of the great facts of life is called in the East the acquirement of the discrimination, or sometimes the opening of the doors of the mind. Usually, it is a gradual process and at least one which comes as the result of continual thought or reasoning. Sometimes, however, the final conviction is borne in upon the man in an instant, and that is a case of what is called sudden conversion. If the man to whom that instantaneous flash of conviction comes has previously reasoned the thing out with himself, perhaps in other lives, and has almost persuaded him so that he needs merely a final touch of illumination to make him quite certain, then the effect of such a conversion is permanent. Not that even then the man may not frequently fall back, but he will always recover from such falls and will, on the whole, make steady progress. As has been described, the emotional effect of a great revival meeting is very powerful. Not only will it give the little additional touch which is needed for the conversion of a man who is nearly ready for that process, but it will also sometimes seize upon a man who is as yet by no means ready, and it may be powerful enough to swing him over the divine line and make him profess himself for the moment and quite honestly as heartily converted as the other. But the permanent effect is by no means the same. In this latter case, the man is not really ready. There is a vast amount of force still uncontrolled in the lower part of his nature, and although that was for the time dominated by the forces present at the revival meeting, when that is over, it reasserts itself and the man inevitably falls back again into his former courses. We must not blame him for that. The strength which is needed for the permanent control of the lower nature grows very slowly, and it would be unreasonable to expect that it can ever be developed in a moment of enthusiasm. The cases in which it appears to be so developed are simply those in which the force has been secretly gathering itself for a long time previously. In the rare cases where a vast crowd is moved by a dominant idea which is wholly unselfish, quite a different order of entities comes into play, the astral angels, who have an active delight in growth. Under such guidance as theirs, the excessive temporary vibration is safe and even helpful, for these beings understand humanity and know how to bring it back again safely into its ordinary condition. Now, our last topic is a wave of patriotism. Patriotism is a virtue upon which, in these days, it is very necessary to insist. But we must be sure of what we mean by the term. It is not prejudice, nor is it ill-mannered boasting. There are those who can see no good in any country but their own, who are constantly wanting with offensive swagger what they consider its superlative excellencies and disparaging all others. These are not patriots but mere braggarts. They exhibit not the strength of their loyalty but the depth of their ignorance. True patriotism is the very antithesis of all this. It recognizes that each country has its advantages and disadvantages, that each nation has its excellencies, but also always its deficiencies. Since no political or social scheme is yet perfect, and there is a good deal of human nature everywhere. Nevertheless, it also says that just as man owes consideration to the parents who have tended him and to the family of which he finds himself a part, so does he also owe something to the country into which he is born. For that birth is not a matter of chance but of karma. He is put there because these are the surroundings that he has deserved, and they are also those best suited to help onwards his evolution. He is put there not to receive only but to give, for man learns best by service. Thus, he should be prepared when called upon to work for his country. He should acquiesce cheerfully in such measures as may be necessary for the general good,
even though they may bring loss to him individually. He should forget for his country's sake his private interests and desires, and when the opportunity arises, he should give himself unsparingly to to her service. True, both love for family and love for country are more limited than universal love, but they are nevertheless stages on the way to it. If primitive man thinks only for himself, it is an advance for him to extend his love to that wider self which we call the family, and to learn to feel and to think for his nation is but a further step on the same road. Later still, he will learn to think and feel for humanity as a whole, and then he will come to see that animal and the plant are our brothers, even though they may be younger brothers, and that all life is the divine life. And so, the love which was once confined to himself, to his family, to his clan, to his nation, has become wide as the shoreless sea of the divine love. But a very necessary stage on the way to this goal is that patriotism, which leads a man to forego his own ease and comfort and to put aside his private opportunities of gain, to sacrifice his very life in order to serve his country. Naturally, all he personifies his country in the person of her ruler, and so is developed the other virtue of loyalty, and his character is thereby greatly elevated and purified. That individual kings have in the past often been unworthy of his high feeling is a sad fact, but it does not interfere with the other fact of the benefit which accrues to those in whom such feeling is evoked. When it fortunately happens that the sovereign is all that a ruler should be, we have a collocation of circumstances in which loyalty can work with its greatest effect, and splendid results may be achieved both for the king and his people. So with this, I conclude the second part. Thank you, Kawalji. And over to Hitalji for Gujarati version. Go ahead. Thank you. ભાગ બે દરેક વ્યક્તિ આ અતિશક્તિપૂર્ણ સ્પંદનોની શક્તિમાં વધારો કરે છે અને ટૂંક સમયમાં એક જ એક દિશા સૂક્ષ્મ ખરીદ થાય છે. ચારે બાજુથી સૂક્ષ્મ જીવ આ તરફ રહે છે, જેમની એક જ ઈચ્છા સંવેદનાની છે. હવે ફક્ત અથવા મુખ્યત્વે મનુષ્ય જ નહીં, પરંતુ તમામ પ્રકારના પ્રકૃતિ આત્માઓ જે બાળકો તરફ રહે છે, તેમ જંગલી ઉત્તેજનાના સ્પંદનોમાં આનંદ માણે છે અને સ્નાન કરે છે. તે તેઓ છે આવી ભયંકર બેદરકારી સાથે ખર્ચવામાં આવતી ઉર્જા પૂરી પાડે છે અને સતત મજબૂત બનાવે છે. તે તેઓ છે જે ઉત્તેજનાને સ્તરને જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરે છે જ્યાં સુધી તેઓ કોઈ પણ મનુષ્યને શોધી શકે છે જેને વવામાં ખેંચી શકાય છે અને તેમને ઈચ્છિત આ આનંદદાયક સંવેદનાઓ આપવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે. યાદ રાખો, લાગણી ભારપૂર્વક ઉચ્ચ પ્રકારની નથી, કારણ કે તે ખૂબ વ્યક્તિગત છે. તે હંમેશા એક ઉચ્ચ અહંકાર, પોતાના આત્માને બચાવવાની ઈચ્છા દ્વારા પ્રેરિત હોય છે. જેથી પ્રબળ વિચાર સ્વાર્થી હોય છે, તે આ પ્રબળ વમળોમાં ગતિમાં રહેલા પદાર્થના પ્રકારને વ્યાખ્યાયિત હોય છે અને તે ફરીથી પ્રકૃતિ આત્માને મર્યાદિત કરે છે જેઓ તેનો આનંદ માણે છે. તે પ્રકારના પદાર્થો સાથે સુમેળમાં રહે છે. આ કુદરત રીતે કોઈ પણ રીતે ઉચ્ચતમ પ્રકારો નથી. તેઓ સામે વધુ બુદ્ધિને કે સમજણ વિનાના જીવો છે. તેમના માનવ પીડિતો વિશે કંઈ સમજતા નથી અને તેમના પાગલ ઉત્તેજનાના પરિણામોથી તેમને બચાવવામાં તદ્દન અસમર્થ છે. ભલે તેઓ આવું કરવાની કાળજી લેતા હોય, આ તો આવી ગતિવિધિનો છુપાયેલો ભાગ છે. આ જ તે જ છે જે દ્રષ્ટા આ સૌથી આશ્ચર્યજનક સભાઓમાંથી એકને જુએ છે. તે ઘણા બધા માનવોને જુએ છે જેમને પોતાનામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, જેમના ઉચ્ચ વાહનો હાલમાં તેમના પોતાના નથી, પરંતુ આ ઉર્જાના પ્રવાહને પૂરો પાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ બધા લોકો એક વિશાળ સૂક્ષ્મ વમળ બનાવવા માટે તેમની લાગણીઓ રેડી રહ્યા છે, જેમાં આ મહાન પ્રકૃતિ આત્માઓ પોતાની તીવ્ર આનંદથી ફેંકી દે છે. સંપૂર્ણ આનંદના જંગલી ત્યાગમાં
વારંવાર તેમાં ડૂબકી લગાવે છે અને ઉડાન ભરે છે, કારણ કે તેઓ પોતાની એવી સંપૂર્ણતા સાથે આનંદ છોડી શકે છે જેને ભારે માનવી તે જાણતો નથી. સમય માટે તેમનું આખું જીવન એક જંગલી પેરોસિઝમ છે, અને આ લાગણી એવા મનુષ્ય પર પ્રતિક્રિયા આપે છે જેઓ અજાણતા તેમના આનંદની સેવા કરે છે અને તેમને તીવ્ર અને લાગણી પણ આપે છે. અહીં આપણે આસપાસ અસાધારણ પ્રદર્શનો જુસ્સાદાર પાસાની મજબૂતી સમજૂતી જોઈએ. પ્રકૃતિ આત્માઓ જે ઈચ્છે છે તે તેમના માનવ ગુલામો તરફથી એક અથવા બીજી પ્રકારની તીવ્ર લાગણી છે. તે લાગણી ધાર્મિક હોય કે બિન ધાર્મિક હોય, તે તેમના માટે કંઈ નહીં. કદાચ તેઓ તફાવત પણ જાણતા નથી. ચોક્કસપણે તેઓ જાણી શકતા નથી કે બંનેમાંથી કોઈ પણ સંબંધિત માનવીના ઉત્ક્રાંતિ માટે મદદરૂપ છે એ નુકસાનકારક છે. પરંતુ આ પ્રકૃતિ આત્માઓ માટે કોઈ ફરક પડતો નથી. તેઓ સારા કે ખરાબ વિશે પણ કોઈ જાણતા નથી. તેઓ જે આનંદ માણે છે તે જબરજસ્ત ઉત્તેજના છે, જે તેઓ ફક્ત માનવજાતને એક સાથે એવી સ્થિતિમાં ધકેલીને મેળવી શકે છે જે તેમના પીડિતોની સમજણ માટે તાત્કાલિક જોખમી છે. ખરેખર મારી વિદ્યાર્થી નીતિ પુનરુત્થાન સભાઓમાં હાજરી ન આપવાની સલાહ આપવી જોઈએ, કારણ કે જ્યાં સુધી તે સારા સ્વાસ્થ્યની સારી સ્થિતિમાં ન હોય ત્યાં સુધી ચોક્કસ ભય છે કે તેના પગ પરથી પણ થાય છે, અને જેની સાથે તે થાય છે તે માણસ માટે હંમેશા સારું જ ઈચ્છે છે. ધર્માંતરણ શબ્દનો અર્થ સાથે વળવું થાય છે, અને તેનો અર્થ એ છે કે જે માણસ અત્યાર સુધી પોતાના સ્વાર્થી માર્ગ પર કામ કરી રહ્યો છે તેને પહેલી વાર આ શક્તિશાળી સત્યનો અહેસાસ થાય છે કે ભગવાન પાસે માણસ માટે એક યોજના છે, અને તેની શક્તિમાં છે કે તે આ યોજનાને બુદ્ધિપૂર્વક પોતાને અનુકૂલિત કરી શકે છે અને તેમાં જે ભાગ તેના માટે નિર્ધારિત છે તે પૂર્ણ કરી શકે છે. જ્યારે તેને ખ્યાલ આવે છે અને તે અજ્ઞાનપણે તેની વિરુદ્ધ કામ કરવાને બદલે દૈવિક ઈચ્છા સાથે જ જાય છે. જીવનના મહાન તથ્યનો આ જ્ઞાનની પૂર્વમાં ભેદભાવની પ્રાપ્તિ અથવા ક્યારેક મનના દરવાજા ખોલવા કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ક્રમિક પ્રક્રિયા હોય છે, અથવા ઓછામાં ઓછી એવી પ્રક્રિયા હોય છે જે સતત વિચાર અથવા તર્કના પરિણામે આવે છે. જોકે ક્યારેક અંતિમ પ્રતિથી એક ક્ષણમાં માણસ પર જન્મે છે અને તે અચાનક રૂપાંતર કહેવાય છે. જો તે માણસ જેની પાસે પ્રકૃતિનો તાત્કાલિક ઝબકારો આવે છે તેણે અગાઉ પોતાની જાત સાથે કદાચ અન્ય જીવનમાં વાત સમજી લીધી હોય અને લગભગ પોતાને મનાવી લીધી, જેથી તેને ખાતરી કરવા માટે ફક્ત પ્રકાશનો અંતિમ સ્પર્શની જરૂર હોય છે. આવા રૂપાંતરની અસર કાયમી હોય છે એવું નથી, તો પણ માણસ વારંવાર પાછળ ન પડી શકે, પરંતુ તે હંમેશા આવા પતનમાંથી સ્વસ્થ થશે અને એકંદરે સતત પ્રગતિ કરશે. જેમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે એક મહાન પુનરુત્થાન સભાની ભાવનાત્મક અસર ખૂબ જ શક્તિશાળી હોય છે. એ ફક્ત પ્રક્રિયા માટે લગભગ તૈયાર માણસના રૂપાંતર માટે જરૂરી થોડો વધારાનો સ્પર્શ જ નહીં આપે, પરંતુ તે ક્યારેક એવા માણસ પર પણ અસર કરશે જે હજી સુધી તૈયાર નથી, અને તે તેની વિભાજન રેખા પર ફેરવવા માટે પૂરતો શક્તિશાળી હોઈ શકે છે. અને તેને તે ક્ષણ માટે અને તદ્દન પ્રામાણિકપણે બીજાની જેમ હૃદયપૂર્વક રૂપાંતરિત વ્યક્તિ તરીકે પોતાને રજૂ કરવા માટે મજબૂર કરી શકે છે. પરંતુ કાયમી અસર કોઈ પણ રીતે શક્ય નથી. આ પછીના કિસ્સામાં માણસ ખરેખર તૈયાર નથી. તેના સ્વભાવના નીચલા ભાગમાં હજુ પણ અનિયંત્રિત શક્તિનો વિશાળ જથ્થો છે, અને જોકે તે પુનરુત્થાન સભામાં હાજર દળો દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવતા સમય માટે જ્યારે તે સમાપ્ત થાય છે ત્યારે તે ફરીથી પોતાને રજૂ કરે છે, અને માણસ અનિવાર્યપણે તેના ભૂતપૂર્વ અભ્યાસક્રમમાં પાછો પડી જાય છે. આપણે તેના માટે તેને દોષ ન આપવો જોઈએ. નીચલા સ્વભાવના કાયમી નિયંત્રણ માટે જરૂરી શક્તિ ખૂબ જ ધીમે ધીમે વધે છે, અને એવી અપેક્ષા રાખવી ગેરવ્યાજબી હશે કે તે ક્યારે ઈર્ષાની ક્ષણમાં વિકસિત થઈ શકે છે. જે કિસ્સાઓમાં આટલું વિકસિત થયું હોય તેવું લાગે છે તે ફક્ત એવા કિસ્સાઓમાં છે જેમાં દળ લાંબા સમયથી ગુપ્ત રીતે પોતાની એકઠા કરી રહ્યું છે. ભાગ્યે જ એવા કિસ્સાઓમાં જ્યાં વિશાળ ભીડ એક પ્રભાવશાળી વિચારથી પ્રેરિત થાય છે જે સંપૂર્ણપણે નિસ્વાર્થ હોય છે,
ત્યાં એક અલગ જ ક્રમમાં અસ્તિત્વ પણ આવે છે. સૂક્ષ્મ દૂતો જેમને શાળામાં સક્રિય આનંદ હોય છે તેમના જ જેવા માર્ગદર્શન હેઠળ અતિશય કામચલાઉ કંપન સલામત અને મદદરૂપ પણ છે. કારણ કે આ જીવો માનવતાને સમજે છે અને જાણે છે કે તેને ફરીથી તેની સામાન્ય સ્થિતિમાં કેવી રીતે પાછું લાવવું. દેશભક્તિની લહેર. આજના સમયમાં દેશભક્તિ એવો ગુણ છે જેના પર આગ્રહ રાખવો ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે આ શબ્દનો અર્થ શું છે. તે પૂર્વગ્રહ નથી કે તે ખરાબ વર્તન નથી. એવા લોકો છે જેઓ પોતાના દેશ સિવાય બીજા કોઈ દેશમાં કોઈ સારું જોઈ શકતા નથી. જેઓ સતત આ ક્રમક અહંકારથી તેને શ્રેષ્ઠ ગણીને બળાઈ મારતા રહે છે અને બીજા બધાને અપમાનિત કરે છે. આ દેશભક્તો નથી પરંતુ ફક્ત બળાઈ મારનારા છે. તેઓ તેમની વફાદારીની તાકાત નહીં પરંતુ તેની અજ્ઞાની ઊંડાઈ દર્શાવે છે. સાચી દેશભક્તિ આ બધાનો વિરોધી છે. તે સ્વીકારે છે કે દરેક દેશના પોતાના ફાયદા અને ગેરફાયદા હોય છે. દરેક રાષ્ટ્રના પોતાના શ્રેષ્ઠતા હોય છે પણ હંમેશા તેમની ખામીઓ પણ હોય છે. કારણ કે કોઈ રાજકીય સામાજિક યોજના હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે નથી અને દરેક જગ્યાએ માનવ સ્વભાવનો ઘણો મોટો ભાગ હોય છે. તેમ છતાં તે એ પણ જુઓ કે જે માણસ તેના માતા પિતા પ્રત્યે અને તેના પરિવાર પ્રત્યે વિચારશીલ હોય છે, જેનો તે ભાગ છે તેવી જ રીતે તે દેશમાં જન્મે છે, તેના પ્રત્યે પણ કંઈક ઋણી હોય છે. કારણ કે તે જન્મ તકનો નથી પરંતુ કર્મનો છે. તેને ત્યાં મૂકવામાં આવે છે કારણ કે આ તે વાતાવરણ છે જેને તે લાયક છે અને તેના ઉત્ક્રાંતિને આગળ વધારવા માટે સૌથી યોગ્ય પણ છે. તેને ફક્ત પ્રાપ્ત કરવા માટે જ નહીં પરંતુ આપવા માટે પણ મૂકવામાં આવે છે. કારણ કે માણસ સેવા દ્વારા શ્રેષ્ઠ શીખે છે. આમ જ્યારે તેને તેના દેશ માટે કામ કરવાનું કહેવામાં આવે છે ત્યારે તેને તૈયાર રહેવું જોઈએ. તેને સામાન્ય ભલા માટે જરૂરી હોય તેવા પગલામાં ખુશીથી સંમત થવું જોઈએ. ભલે તે તેને વ્યક્તિગત રીતે નુકસાન પહોંચાડી શકે પણ તેને પોતાના દેશ માટે પોતાના અંગત હિતો અને ઈચ્છાઓ ભૂલી જવું જોઈએ અને જ્યારે તક મળે ત્યારે તેને પોતાની જાતને તેની સેવામાં નિઃશંકપણે સમર્પિત કરવી જોઈએ. ખરેખર પરિવાર પ્રત્યેનો પ્રેમ અને દેશ પ્રત્યેનો પ્રેમ બંને સાર્વત્રિક પ્રેમ કરતા વધુ મર્યાદિત છે. પરંતુ તેમ છતાં તે તેના માર્ગ પરના તબક્કાઓ છે જે આદિ માણસ કરતા પોતાના માટે જ વિચારે છે તે તેના પ્રેમને તે વિશાળ સ્વ સુધી વિસ્તૃત કરવા માટે પણ એક પ્રગતિ છે. જેને આપણે પરિવાર કહીએ છીએ અને પોતાના રાષ્ટ્ર માટે અનુભવવાનું અને વિચારવાનું શીખવું એ જ માર્ગ પરનું એક વધુ પગલું છે. પછીથી પણ તે સમગ્ર માનવતા માટે વિચારવાનું અને અનુભવવાનું શીખશે અને પછી તે જોશે કે પ્રાણી અને છોડ આપણા ભાઈઓ છે, ભલે તેઓ નાના ભાઈઓ હોય અને તેમના તમામ જીવન દેવી જીવન છે અને તેથી જ જે પ્રેમ એક સમય પોતાની સુધી તેના પરિવાર સુધી, તેના કુળ સુધી, તેના રાષ્ટ્ર સુધી મર્યાદિત હતો તે દેવી પ્રેમના કિનારા વિનાના સમુદ્ર જેટલો વિશાળ બની ગયો છે. પરંતુ આ ધ્યેય તરફ આગળ વધવા માટે એક ખૂબ જ જરૂરી પગલું છે દેશભક્તિ. જે માણસે પોતાની સુખ સુવિધાનો ત્યાગ કરવા માટે પોતાના લાભને ખાનગી તકોને બાજુ પર રાખવા પોતાના દેશની સેવા કરવા માટે અને પોતાના જીવનનું બલિદાન આપવા પ્રેરે છે. સ્વાભાવિક રીતે જ તે પોતાના દેશે તેના શાસક વ્યક્તિત્વમાં પણ રજૂ કરે છે અને તેની વફાદારીનો બીજો ગુણ પણ વિકસિત થાય છે અને તેના દ્વારા તેનું ચારિત્ર ખૂબ જ ઉન્નત અને શુદ્ધ બને છે. ભૂતકાળમાં વ્યક્તિગત રાજાઓ ઘણીવાર આ ઉચ્ચ લાગણીઓ માટે અયોગ્યતા રહ્યા હતા. તે એક દુઃખદ હકીકત છે પરંતુ તે લાભની બીજી હકીકતમાં દખલ કરતું નથી જે આ લોકોમાં ઉદ્ભવે છે. જેમનામાં આવી લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે સદભાગ્ય એવું બને છે કે શાસક જ એકમાત્ર સાર્વભૌમ હોવો જોઈએ. ત્યારે આપણી પાસેથી એવી પરિસ્થિતિનો સમન્વય હોય છે કે જેમાં વફાદારી તેની સૌથી મોટી અસર સાથે કાર્ય કરી શકે છે અને રાજા અને તેના લોકો બંને માટે ભવ્ય પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. सर भाग 2 पूरा थोड़ा। ये खूब खूब धन्यवाद हितल जी। और भाग 2 अपना होल्ड कीजिए रुचा जी हिंदी में। आपका समय शुरू होता है। धन्यवाद। भाग 2।
सुरक्षा बिंदु से आगे बढ़ने वाला हर व्यक्ति इन अति प्रबलित कंपनों की शक्ति को बढ़ाता है और जल्द ही एक विशाल भंवर के समान एक सूक्ष्म हलचल उत्पन्न हो जाती है। चारों ओर से सूक्ष्म सत्ताएं इसकी ओर उमड़ती है, जिनकी एकमात्र इच्छा संवेदनाओं की प्राप्ति है। अब केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार की प्रकृति आत्माएं भी, जो बच्चों की तरह लहरों में खेलने की तरह की ही तीव्र उत्तेजना के कंपनों में आनंद लेती है और उनमें डूबी रहती है। वे ही उस ऊर्जा की आपूर्ति और निरंतर संवर्धन करते हैं जो इनकी भयानक लापरवाही से खर्च की जाती है। वे ही उत्तेजना के स्तर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जब तक कि उन्हें ऐसा कोई मनुष्य ना मिल जाए जिसे भंवर में खींचकर उनकी इच्छित सुखदायक संवेदनाएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके। याद रहे, यह भावना किसी भी प्रकार से उच्च कोटि की नहीं है, क्योंकि यह अत्यंत व्यक्तिगत है। यह हमेशा एक उच्च अहंकार, अपनी आत्मा को बचाने की इच्छा से प्रेरित होती है। इसलिए प्रमुख विचार स्वार्थी होता है। यह उस पदार्थ के प्रकार को परिभाषित करता है जो इन भयंकर भंवरों में गतिमान होता है, और यह उन प्रकृति आत्माओं को सीमित करता है जो इसका आनंद लेते हैं, ऐसे प्रकारों तक जो उस प्रकार के पदार्थ के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। ये स्वाभाविक रूप से उच्चतम प्रकार के प्राणी नहीं होते। वे आमतौर पर कम बुद्धि या समझ वाले प्राणी होते हैं जो अपने मानव शिकारों के बारे में कुछ नहीं समझते और उन्हें अपने उन्मादपूर्ण उत्तेजना के परिणामों से बचाने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं, भले ही यह माना जा सके कि वे ऐसा करना चाहते हैं। तो यही इस तरह के आंदोलन का छिपा हुआ पहलू है। यही वह है जो एक अंतर्ज्ञानी व्यक्ति इन सब से आश्चर्यजनक स्वभाव में से एक को देखते समय देखता है। वह अनेक मनुष्यों को स्वयं से विमुख होकर अपने उच्चतर शरीरों को क्षण भर के लिए अपने वश में किए हुए उस ऊर्जा के सैलाब को प्रवाहित करते हुए देखता है। ये सभी लोग अपनी भावनाओं को उंडेल रहे हैं ताकि एक विशाल सूक्ष्म भंवर का निर्माण हो सके, जिसमें ये महान प्रकृति आत्माएं तीव्र आनंद से स्वयं को समाहित कर ले और पूर्ण आनंद में डूबे हुए बार बार गोता लगाती रहे और उड़ती रहे, क्योंकि वे आनंद में इस तरह से लीन हो सकते हैं जिसकी भारी भरकम मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। उनका पूरा जीवन क्षण भर के लिए एक उग्र उन्माद बन जाता है, और यह भावना उन मनुष्यों पर भी प्रभाव डालती है जो अचेतन रूप से उनके सुखों की सेवा करते हैं और उन्हें भी तीव्र उल्लास का अनुभव करवाती है। यहाँ हमें इन असाधारण प्रदर्शनों के भावुक पक्ष की व्याख्या मिलती है। प्रकृति आत्माओं की एकमात्र इच्छा अपने मानव दासों से किसी न किसी प्रकार की तीव्र भावना की प्राप्ति है। उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि वह भावना धार्मिक है या गैर धार्मिक। शायद उन्हें इसका भेद ही भी नहीं पता। निश्चित रूप से वे यह नहीं जान सकते कि इनमें से कोई भी भावना मानव विकास के लिए सहायक है या हानिकारक। लेकिन इन प्रकृति प्रेतों के लिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। वे अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं रखते। उन्हें केवल उस जबरदस्त रोमांच में आनंद आता है जो वे मनुष्यों के जन समूह को एक साथ ऐसी स्थिति में ले जाकर प्राप्त कर सकते हैं जो उनके शिकारों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक हो। वास्तव में मैं छात्र को पुनरुत्थान स्वभाव में न जाने की सलाह दूंगा, क्योंकि जब तक वह स्वस्थ और संतुलित न हो, निश्चित रूप से यह खतरा है कि वह भी बहक सकता है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कभी-कभी अचानक परिवर्तन होता है, और जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है वह इसके बाद सदा के लिए लाभान्वित होता है। परिवर्तन शब्द का अर्थ है साथ चलना, और इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अब तक अपने स्वार्थी मार्ग पर चल रहा था, उसे पहली बार इस महान सत्य का एहसास होता है कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए एक योजना बनाई है, और यह मनुष्य के वश में है कि वह बुद्धिमानी से स्वयं को इस योजना के अनुरूप ढाल ले और उसमें अपने लिए निर्धारित भूमिका को पूरा करे। जब उसे यह एहसास होता है, वह अज्ञानता पूर्वक इसके विरुद्ध कार्य करने की बजाय ईश्वरी इच्छा के साथ चलने लगता है। जीवन के इस महान सत्य के ज्ञान को पूर्व में विवेक की प्राप्ति या कभी-कभी मन के द्वार खुलना कहा जाता है। आमतौर पर यह एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। यह कम से कम निरंतर चिंतन या तर्क के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। हालांकि कभी-कभी अंतिम विश्वास क्षण भर में ही मनुष्य में समा जाता है।
और यही वह स्थिति है जिसे अचानक परिवर्तन कहा जाता है। यदि जिस व्यक्ति को अचानक से दृढ़ विश्वास की अनुभूति होती है, उसने पहले भी शायद पिछले जन्मों में इस विषय पर मनन किया हो और लगभग खुद को आश्वस्त कर लिया हो, जिससे उसे पूर्ण निश्चय के लिए केवल अंतिम ज्ञान की आवश्यकता हो, तो ऐसे परिवर्तन का प्रभाव स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि तब भी वह व्यक्ति बार बार पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वह हमेशा ऐसी असफलताओं से उबर जाएगा और कुल मिलाकर निरंतर प्रगति करता रहेगा। जैसा कि बताया गया है, एक महान पुनरुत्थान सभा का भावनात्मक प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। यह न केवल उस व्यक्ति के परिवर्तन के लिए आवश्यक थोड़ा अतिरिक्त स्पर्श प्रदान करता है जो इस प्रक्रिया के लिए लगभग तैयार है, बल्कि कभी-कभी यह उस व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है जो अभी तक बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और यह इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसे भी परिवर्तन की ओर ले जाए और उसे क्षण भर के लिए पूरी ईमानदारी से दूसरों की तरह ही दिल से परिवर्तित घोषित करवा दे। लेकिन इसका स्थायी प्रभाव बिल्कुल भी समान नहीं होता। इस दूसरे मामले में व्यक्ति वास्तव में तैयार नहीं होता। उसके स्वभाव के निचले हिस्से में अभी भी बहुत अधिक अनियंत्रित शक्ति होती है, और यद्यपि पुनरुत्थान सभा में उपस्थित शक्तियों द्वारा उस पर कुछ समय के लिए प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, लेकिन सभा समाप्त होने पर वह शक्ति फिर से सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपने पुराने मार्गों पर लौट जाता है। हमें इसके लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। स्वभाव के निचले हिस्से पर स्थायी नियंत्रण के लिए आवश्यक शक्ति बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है, और यह उम्मीद करना अनुचित होगा कि उत्साह के क्षण में इसे विकसित किया जा सकता है। जिन मामलों में यह बल इतना विकसित प्रतीत होता है, वे वास्तव में ऐसे मामले हैं जिनमें यह बल लंबे समय से गुप्त रूप से खुद को एकत्रित कर रहा होता है। उन दुर्लभ मामलों में जब एक विशाल जनसमूह किसी पूर्णतः निस्वार्थ विचार से प्रेरित होता है, तो एक बिल्कुल अलग प्रकार की सत्ताएं सामने आती है। दिव्य देवदूत जो अच्छाई में सक्रिय आनंद लेते हैं, उनके मार्गदर्शन में क्षणिक रूप से उत्पन्न होने वाला अत्यधिक कंपन सुरक्षित और यहाँ तक कि सहायक भी होता है, क्योंकि ये सत्ताएं मानवता को समझती है और जानती है कि उसे सुरक्षित रूप से उसकी सामान्य स्थिति में वापस कैसे लाया जाए। देशभक्ति की लहर। देशभक्ति एक ऐसा गुण है जिस पर इन दिनों जोर देना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हमें इस शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से समझना होगा। यह न तो पूर्वाग्रह है और न ही अभद्र घमंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने देश के सिवा किसी और देश में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती, जो लगातार अपने देश की श्रेष्ठताओं का बखान करते रहते हैं और बाकी सभी देशों को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये लोग देशभक्त नहीं, बल्कि मात्र शेखीबाज हैं। ये अपनी निष्ठा की दृढ़ता नहीं, बल्कि अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। सच्ची देशभक्ति इन सबसे बिल्कुल विपरीत है। यह मानती है कि प्रत्येक देश के अपने फायदे और नुकसान हैं, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी खूबियां हैं, लेकिन साथ ही कमियां भी हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था अभी तक परिपूर्ण नहीं है और हर जगह मानवीय समाज स्वभाव में विविधता पाई जाती है। फिर भी यह इस बात को भी समझती है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने माता पिता और परिवार के प्रति आदर का ऋणी होता है, उसी प्रकार वह उस देश के प्रति भी आदर का ऋणी होता है जिसमें वह जन्म लेता है, क्योंकि जन्म संयोगवश नहीं, बल्कि कर्मों का फल है। उन्हें वहां इसलिए रखा गया है क्योंकि यही वो परिवेश है जिसके वे हकदार हैं, और यही वो परिवेश है जो उनके विकास में सबसे अधिक सहायक है। उन्हें वहां केवल ग्रहण करने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए रखा गया है, क्योंकि मनुष्य सेवा से ही सर्वोत्तम सीखता है। इसीलिए उन्हें अपने देश के लिए काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें जनहित के लिए आवश्यक उपायों को सहज स्वीकार करना चाहिए, भले ही इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से हानि हो। उन्हें अपने देश के लिए अपने निजी हितों और इच्छाओं को भूल जाना चाहिए, और जब भी अवसर मिले उन्हें स्वयं को निसंकोच देश की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। यह सच है कि परिवार और देश प्रेम दोनों ही सार्वभौमिक प्रेम की तुलना में सीमित है, फिर भी वे सार्वभौमिक प्रेम की ओर बढ़ने के चरण है। यदि आदिम मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है, तो उसके लिए अपने प्रेम को उस व्यापक स्व तक विस्तारित करना एक प्रगति है जिसे हम परिवार कहते हैं, और अपने राष्ट्र के लिए महसूस करना और सोचना सीखना उसी मार्ग पर एक और कदम है। आगे चलकर वह संपूर्ण मानवता के लिए सोचना और महसूस करना सीखेगा, और तब वह यह देखेगा कि पशु और पौधे भी हमारे भाई हैं, भले ही वो छोटे भाई हो, और यह कि समस्त जीवन दिव्य जीवन है।
और इस प्रकार वह प्रेम जो अब कभी स्वयं तक, अपने परिवार तक, अपने कुल तक, अपने राष्ट्र तक सीमित था, दिव्य प्रेम के असीम सागर के समान विस्तृत हो जाता है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक अत्यंत आवश्यक चरण वह देशभक्ति है जो मनुष्य को अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके, लाभ के अपने निजी अवसरों को छोड़ने, अपने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए प्रेरित करती है। स्वाभाविक रूप से वह अपने देश के शासक के रूप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार वफादारी का दूसरा गुण विकसित होता है और इस प्रकार उसका चरित्र बहुत ऊंचा और शुद्ध हो जाता है। यह दुखद तथ्य है कि अतीत में कई राजा इस उच्च भावना के योग्य नहीं रहे, लेकिन इससे उन लोगों को मिलने वाले लाभ के दूसरे तथ्य में कोई बाधा नहीं आती जिनमें ऐसी भावना जागृत होती है। जब सौभाग्य से ऐसा होता है कि शासक में भी वे सभी गुण होते हैं जो एक शासक में होने चाहिए, तो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें वफादारी अपने सर्वोच्चम प्रभाव से काम कर सकती है और राजा और उसकी प्रजा दोनों के लिए शानदार परिणाम प्राप्त कर सकती है। थैंक यू। थैंक यू ऋचा जी। थैंक यू ऋचा जी। धवल जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मित्तल जी? नहीं। यस सर। थैंक यू। धवल जी? हाँ तरल जी, हाँ, am I वीडियो audible? या पूरा हो गया ना? वीडियो ऑन कीजिए। जी जी जी, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? नहीं तरल जी, that's फ्रॉम all माय from my side. ओके, तो आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैं आपको हटा देता हूँ। हाँ जी, हर्षवर्धन भाई और कुछ कुछ कहना चाहते हो? ऋचा जी आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? हेतल जी आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं, आवाज नहीं आया, आपका म्यूट है। ठीक है, हेतल जी भी है। That's all. हाँ, आवाज नहीं आया ऋचा जी। अच्छा, Sir, I'm done हाँ, too. ओके ओके। हाँ जी, विमल जी, जिंदल जी और हर्षवर्धन जी, ओवर टू यू। Very nice presentation and Rucha, I really enjoyed your Hindi. बहुत clarity और अच्छा लगा सुन के. Thank you. I think I have heard you second time I think today, but I'm not sure कौन सा था पिछला. बहुत अच्छा था. Actually, I just wanted to share कि during this meditation, the bhikkhus, the followers, monks of Buddha, when they were in the forest, they were troubled by some tree spirits. So they were not able to meditate. So they went back to the Buddha. So the Buddha asked them to chant the Karaniya Metta Sutta. Now, what is that? It is a sutra which is saying that let all beings around me, whether human or not human, be calm, be at peace, and let me feel the love that a mother feels for her only child to all beings. So it is a loving kindness meditation which is spread in the atmosphere. So I was just thinking about this because very often we also go to places where we feel scared. We go to hotels which are or like hotel rooms if we are alone and we are this thing we feel scared to switch off the light. We don't know what entities are there have been there or what is the energies of these rooms. Similarly, there are so many circumstances in which we feel certain funny energies around. So this here in the talk was mentioned putting a protective shell. Many people put a protective shell of
the Savitri, this Om Tat Savitri Varenyam, that Gayatri mantra, they put that shell around them because they find that is very effective. I found that even the Buddha suggests a certain chant, this Karaniya Metta Sutta. So it's worthwhile looking at these kinds of protective chants to protect oneself from energies. Now that when we become theosophists, we become very sensitive to all these other things that happen. It is the difficult part of being a theosophist, but we have to face it. So that's all I wanted to share. Thank you. Thank you, Vimalji. Yes, Hello, Vimalji. Kindly unmute. जी हो गया unmute. Yeah, it is a very deep subject today is taken, and as we all know, C.W. Leadbeater has done very deep study, and with his clairvoyant power, he has noticed that our thoughts really influence not only the human being and crowd, but it also influences the lower kingdom of the nature, including the minerals, plants, animals. So this really affects, as Brother Sheikh has said us, the same thing has effect on everything. He describes how different trees like the pine and eucalyptus have distinct magnetic fields that can either soothe or vitalize the human astral body. And there is a unity among the trees, among the animals, among the plants. So they also are affected. When I read one incident that in the forest, when certain trees, the human beings were planning to cut, so immediately they communicated with the other plants, and they uh, 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 the thought forms were sent to other trees, and they defeated the people who wanted to cut the trees. So there is always this type of thought forms which impact everywhere. So in the same way, in this book, The Hidden Life of the Things, there is a divine plan, as we know, that the creation and its effect is always there. Every thought produces a radiating vibration and a floating form, and that has an effect. These forms can attach themselves to others or linger in a space, influencing the moods of the people who enter it. Leadbeater argues that we are responsible for the mental atmosphere we create. So this is how our various activities or the any act takes place is influenced by different thought forms. So we should learn from that. We should keep ourselves away from certain crowd thoughts. That is what I would like to say. Thank you. Thank you so much. Yes, Shindeji, please go ahead with your version. Oh, thank you, thank you. And I must congratulate all the three speakers who spoke very well, especially Leadbeater wanted to make us aware that we are continuously influenced by our surrounding, either from mineral kingdom, plant kingdom, animal kingdom, and the human kingdom after all, along with the angelic kingdoms. We are definitely influenced. And what Leadbeater want to convey us is to know hidden side on the spiritual path is we must remember that we are not breathing the air only. We are actually breathing the consciousness. We are in the field of the consciousness, which is common to all. And this consciousness we are breathing.
And this consciousness goes to each and every cell. It is therefore in every physical body, each cell is conscious. It is conscious in the sense a cell conscious is doing its own function. So we are breathing and we are a colony of all these cells. So we are breathing consciousness and it is affected to each and every cell that we breathe. Therefore, we are told the threefold Shanti mantra, that is peace, as Vimalji stated, as a protective cell, either Gayatri mantra, but Buddha told about the peace. You can, this threefold mantra, Shanti, Shanti, Shanti. It is only to make harmonious all our three bodies, which are continuously influenced. And our international president, Tim Boyd, in his book On the Verge of Wisdom, mentions about the J. Krishnamurti, that J.K. once stated, his statement is popular, if there are 10 people like him, of J. Krishnamurti, of course, like him means something who are deeper, something who are serious. So if there were 10 people in the world like him, the world would be transferred. But it's not happened. So only Krishnamurti was serious. So he wants at least 10 people so that we can influence the whole world. And Leadbeater said, there is effect of these crowds, religious gatherings. So all this, the hidden side of things is more serious for the spiritual students who are reading the spiritual path. This is what I would like to add in this, and I am very happy and enjoyed the Leadbeater's language, very simple and very clear. So no need of explanation for it. Only they are all thought-provoking. Thank you very much. Dhavalji, thank you. You read very nicely and it goes to everyone. Thank you very much. थैंक यू। और सचमुच आज ऋचा जी ने जो हिंदी में कहा और हेतल जी ने गुजराती में कहा, बहुत ही सटीक वर्णन था, कि मैं भी लाइन दर लाइन फॉलो कर रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा न्याय किया। यस हर्षवर्धन भाई, आपके बाद फिर हम समापन की ओर चलते हैं। Yes, very nice. I like the subject very much, actually. In the second facet of the Theosophical Society, after the growth of Krishnaji, and Leadbeater came up in the horizon, along with the companionship of Annie Besant. Thereby, in the Western countries, there was a kind of stigma regarding the superstitions and superstitious mentality. And make-believes were there in the way. And how in the hidden side of things, Leadbeater took up this subject in a very serious way. And how we are influenced by the people around us, by the ideas that are going on, and also the work that we take as a serious kind of work. So we are influenced in the way, and that explanation is given in the first part. So Dhaval has delineated so nicely in that way, and all the translation work went on very nicely with Rucha and Hetal. So when we understand this subject from the content wise, it is better to know about our surrounding. As a theosophist and as a student of theosophy, we must take care of this. Suppose if we go to a library as a serious student to prepare for our examination of the graduation or post-graduation, and if you find the best atmosphere, you will be helped by that atmosphere. And more serious kind of students will be having the help of the supernatural elements also.
that the whole place is surrounded by such elementals. So when we come to that thing, we should not have the blind belief. That is the main thing. Here, clarification is very much explained by Leadbeater. So that I had gone through. And it is really the serious matter for all of us as a theosophist, as the student of such subject that we have taken up. So in life, suppose if you want to have the trust in the people, so that you should know that what kind of people they are and how they are influenced. If they are malicious, if they are not of the strong mental capacity, then you should not trust. That is the main thing. Secondly, you have to come to your work in the way that whatever the things that you are going to do, that should be very beneficial. So in this way, we are mostly influenced in that way. And coming to the particular result of this great election, just now it had happened and it changed the whole authority. Certain things that we have come to know, maybe it is not superstitious, but they are the things which threaten the people in the way that psychologically the whole change that we have seen. I'm not going in the discussion of that because that is out of way. But here, when we see that the people who have this kind of inclination, doing good to others, doing service in the way that they should be very eligible in that way, so that we have to understand. Now, what the incidents take place around us, that we have to take notice of it. And in the second part, it is explained very well, and not with the only just philosophical aspect. It is also with the aspects of the service in the society, with the aspect of knowledge in the society, and with the aspect of our true understanding. So when we say we are weak, it means we are weak only not by our nature. Collectively, we are weak. Keep this in mind. Collectively, we are weak. Secondly, we are strong in culture, we are powerful in our thoughts, and we are having the purpose of well-being for everyone, then also we are supported by such elementals. So in this way, I think that this is the subject that we have to go deeper into that. And of course, Leadbeater has given the examples which may be related with that time. Now, again in the modern time, the people have turned to this. One, I should mention one film that is from South. It is Kantara. This film Kantara has delineated these kind of elements. We have found the elementals in South Africa, in the African countries, in the Negro tribes, and where they are performing such rituals. In the Kantara, they have found out that in our South India, the people who perform this kind of rituals, they had the help of such elementals. So in this way, they may be having this kind of thing very strongly in their mind. So I should say that nowadays, in the modern time also, if we have the examples more deeper to be elaboratedly studied and to go deeper into that and have the proper understanding for that, then we can have also the deep study of such incidents. So that is also possible with the help of such book. Even in our rituals also, in certain tradition also, in Masonic tradition also, in other traditions also, we find this kind of things. Okay, it is the best subject today, nicely discussed. So far as the time is concerned, I must sum up and I must congratulate all the three speakers. Thank you very much. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट कीजिए। नहीं? नहीं सर, थैंक्स। ओके, मिश्रा जी, It was good topic. जी जी जी, बस तो अंतिम। So I would like to thank you for choosing such topic. जी सुदीप जी, थैंक यू सर। Okay. ओके, तो अंतिम में कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हाउ वी आर इन्फ्लुएंस्ड, हम प्रभावित कैसे होते हैं या हम पर चीज़ें कैसे इफेक्ट करती है और हम घटनाओं से कैसे प्रभावित होते हैं। मेरे ख्याल से ताजे भी कई उदाहरण मिल जाएंगे जब हम देखते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकली कुछ मीटिंग्स होती हैं और एक प्रदेश का पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके अंदर पूरा दल बदल जाता है। भीड़ हमने देखी है कि भीड़ हमेशा
उस तरह से कुछ आंदोलन करती है, तो उस आंदोलन के वक्त कुछ समय के लिए हमारा पूरा प्रभाव 2-3 दिन तक उसी आंदोलन में विचारों में Right. लगा। या हम ये जो सियांस की बात हुई कि पूर्व आत्माओं को बुलाया जाता है और ये वो, तो ये भी गतिविधियां उस समय से, आप सोचिए लेडबीटर जी ने जब लिखा होगा, वो बहुत सालों पहले की बात हो गई, और उन्होंने उसके भी बहुत साल पहले का अध्ययन करके लिखा होगा, क्योंकि ये उसके पहले होता रहता होगा तभी लिखा है। देशभक्ति की भावना तो हर देश में व्यक्तियों में होती है, और कई बार इससे देशभक्ति में कुछ अच्छे कार्य भी हो जाते हैं जनता के लिए, और युद्ध भी होते हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। रिलीजियस रिवाइवल होता है कहीं कहीं जगह पर, देश के अनुसार, धर्म के अनुसार, एक आस्था के अनुसार हम देखते हैं कि अलग अलग तरह का रिवाइवल इस वक्त भी हम ये चारों पांचों चीजें महसूस कर सकते हैं सामने, अगर हम देखना चाहें तो उन्होंने पता किस तरह से उन्होंने ये पूरा देखा हुआ, यही नहीं पिछले भागों में भी जो चीजें थी वो भी हमको इन्फ्लुएंस करती करती है। और ये सारे उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, ओकेजनल इवेंट्स है, ये किसी ओकेजन को लेके इवेंट हो जाते हैं, कोई इसको उस तरह से प्लान नहीं करता, लेकिन उस इवेंट से हमको अनप्लान्ड इफेक्ट भी वैसा ही होता है। बस ये मुझे जो आभास हुआ मैं ऐड करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और Very good. आशा जी, आपसे निवेदन है कि शांति मंत्र से समापन करें। सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. Thank you. Namaste. Thank you so much. Very nice. Thank you Rucha, all. you have done well in Hindi. Thank you, sir. Thank you. I like that. Thank you. Nitya ji. Saral ji, Yes. thank you very much. Your final talk was very impressive. Yes. Thank Saral you. ji. Yes. Yes. See you next Tuesday.